Okay, welcome all of you to Hok Aloron. So after a long time, we have come here to do this session, Hok Aloron, and I hope sound is quite clear because পিছনে আমার একটু music চলছে. So what I did is I wanted to keep it as simple as that. Now I have to talk about a lot of things to start with. I mean, how do you make movies? Different kinds of movies, different kinds of mindsets. We can talk about that. And I have written few things because what is cinema and art supposed to do? I mean, process and the product. There is a process and there is the product. It's a journey we take together, and then it's the product. What the audience sees, and the director puts so much effort into. So that is the thing. Then শিক্ষা আছে, taste আছে, variations আছে, empathy আছে, pleasure. But this will be for the time being the last live. In the evening, what I'm planning to do is at night or in the evening, either I can do one live or I will upload one video because I wanted to do it outside. But the sound, I am in a different zone altogether now. And this is where we do the business meetings, one of the places where we do the business meetings. So just to give you an idea, coming out of the indoor part, we are going outdoor gradually, and still you don't change. I mean, cinema you carry with you, right? So what is your attitude towards money? Overall, your attitude towards wealth. We will talk about the healthy mindset towards money and how do you make a movie. So it will be an elaborate discussion in the evening. I wanted to make it very large or maybe a grand one, but I will keep it short. See, in short, what I would say is, if you look at filmmaking, broadly, when you invest, what you look for, your ROMI, your ROI, what will be your return on investment, what will be your return on marketing investment, right? Because you are investing in something, and what will be your investment? You are looking towards that. Now, when you invest, the first thing what you do is, it will be your pre-production, where you are actually, writing the script, making it happen, and then your production part, where you are actually making it happen with people. And then there is the post-production part, where you're doing the editing. If you do the dubbing, you can do the dubbing too. So you're doing dubbing, you can do Foley, you can do editing, you can do VFX, you can do SFX, whatever you want to do. Foley is a part of SFX, obviously. So broadly, you invest in a process, right? And the process, আমি যদি তিনটে ভাগে ভাগ করি, it will be pre-production, production, and post-production. And you invest. So you are looking for a return of investment, return on investment, ROI. You invest, you get something. What you get? Revenue and profit. You get market share. Maybe your brand is getting shaped in the long term, not in the short term, in the long term. So how you go for a joint venture, how you go for how you go for an acquisition, joint venture, merger, acquisition. How do you go for that? Your strategy towards that, because it has to be long term. I mean, did Disney need a dark side? That's why it acquired Marvel. These are the questions you should ask. If that is the dark side, then what is it for? I mean, what does it mean? What does it stand for? Marvel is the dark side of Disney. Now, what do you mean by dark side? Gradually, if you don't have a brand strategy, over the time, what you do is you dilute the brand. Maybe you go for different steps, যেগুলো আমার ব্র্যান্ডে কোনো কাজে লাগছে না। সিনেমা যেটা হচ্ছে, সেটা আলটিমেটলি সে ব্র্যান্ডের এসেন্সটাকে বা কোহেরেন্সটাকে এক জায়গায় ধরে রাখতে পারছে না। যার জন্য স্ট্র্যাটেজিটা খুব দরকার। সো যখন আমরা শুটিংটা স্টার্ট করছি, তখন সেটাকে আমরা বলবো প্রিন্সিপাল ফটোগ্রাফি, ঠিক আছে? তো প্রি-প্রোডাকশন, প্রোডাকশন, পোস্ট প্রোডাকশন। প্রোডাকশন, যখন আমি ফটোগ্রাফিটা স্টার্ট করলাম, সেটাকে আমি বলছি প্রিন্সিপাল ফটোগ্রাফি। শুটিং স্টার্ট হলো। বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট, ইট ক্যান বি থট অফ অ্যাজ আ প্রজেক্ট। প্রজেক্ট যখন চলে আসছে, আমি কিন্তু পিএমআই যদি বলি, পিএমআই এর যে ম্যানুয়াল আছে, ইউ ক্যান স্টাডি সিপিআই, schedule variance, cost variance. What is CPI? It's an index. What is SPI? That is an index. I will discuss this in detail in whiteboard.
what is greater than one, what is equal to one, what is less than one. But you have to understand cost variance. Variance, there is a variation. So there is a difference. Schedule variance. When you do that, you do the budgeting and schedule. টাইম যখন ডাইমেনশনটা চলে আসছে তখন আমি শিডিউলটা করছি, আই হ্যাভ টু শুট ইট উইদিন দিস টাইম রেঞ্জ। বাজেট যখন আসছে এটা হচ্ছে আমার কস্ট, আই ক্যানট গো বিয়ন্ড ইট। তার মধ্যে আমায় দেখতে হবে মার্কেটিং আছে, ডিস্ট্রিবিউশন রাইটস আছে, এক্সিবিশন আছে, আমার প্রোডাকশন কস্ট আছে, সব নিয়ে আমি দেখছি নাকি ওটা আমার অ্যাডিশনাল একটা প্যাকেজ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এগুলো আমি করতে পারি। But project management and নিরিখে যদি আমি বলি, I can do a CPM, I can do a bar chart, I can do a network diagram, I can do the project in much more efficient way, because resource allocation, ultimately it comes down to resource allocation. Scarcity of resources, you are allocating it efficiently. You can go for a operations research, linear programming, non-linear programming, whatever you need, integer programming. You can go for other operation research methods, but ultimately you are doing optimum resource allocation. Project management যখন আমি করছি, যেটা আমি always say broadly, the time, your energy, your resources, এগুলো খুব valuable assets. When you do that, তারপর আমার ট্যালেন্ট আছে, হিউম্যান ক্যাপিটাল যদি আমি বলি সেটা আছে, ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল, হিউম্যান ক্যাপিটাল, এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। সেখানে আমি শিডিউলিং বা বাজেটিং কিভাবে করব, 3 months যদি আমি রাখি শিডিউলিংটা, 3 months মধ্যে অপটিমাম বাজেটে আমি করব। Then if you want to go beyond it, whether you are going for a market share, profit share, whatever, like profit share at a percentage you are going for, there are different terms for that, I have already discussed, so I won't go for that. But ultimately, if one thing I will mention, that will be the love and passion for filmmaking. Because if you have that, it will guide you whether the film will be successful or not. Why? Suppose if you are not in touch with humanity, right, then how can you write something for humanity? If you are not in touch with humanity, then how can you act for humanity? I mean, do you expect to give your movie to the zombies or the robots, AI bots? Do you expect to give it to them? You won't get a feedback. You won't get a constructive feedback. You won't get a response which can shape you in a better way, right? That's why when we are talking about humanity, we have to look for the writing part, acting part, the overall production process, art design, your production design, art direction, your different aspects of acting, different characterization, plot, everything is together. Project management aspect of it, the cost aspect of it, financial capital, human capital, how you are leading the team, different kinds of leadership styles. It's a mix of leadership styles, whatever you require in whatever situation you require, whichever leadership style you require, or a mix of it. Those are the things you can do. But resource allocation and project management, two very important things. Broadly, if we look at it, what are you looking for? কি আমি দেখতে চাইছি, ইনভেস্ট করেছি কি চাইছি, আমি রিটার্ন চাইছি, রিটার্ন মানে আমি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, ROI বললাম, রেভিনিউ চাইছি, প্রফিট চাইছি, আর যেটা আমি চাইছি মেবি অ্যাডিং ভ্যালু টু দ্য লাইভস অফ পিপল। আমার যে কাস্টমার, আমার যে অডিয়েন্স, তাদের লাইফে আমি ভ্যালু অ্যাড করছি, in terms of story, in terms of a character, in terms of a moment, in terms of some lovely moments, একটা লাভ স্টোরি হচ্ছে যেটা people are remembering for a long time. Those are the extra aspects and those are the main aspects in fact. But primarily অনেকের কাছে your attitude towards money কেন হয়, অনেকের কাছে ফিনান্সটা এত বেশি হয়ে যায়, তারা ফিনান্সটা দেখে। But if you focus on finance too much, if you don't look at it holistically, you will miss out the story part, you will miss out the characterization part. And many people have faltered because there is a job part and there is a business part. When you're looking at the business part, you can apply the financial capital, revenue, profit, market share, your brand, all these things, distribution, exhibition, all these things you need to know. That might be boring for some, but you cannot ignore that, because ultimately it's commerce plus art plus science. When you do the project management, you can use actually scientific tools. I mean, the fishbone diagram, the Ishikawa diagram, different project management tools, whatever we have discussed, resource allocation, project management, network diagrams, Gantt charts, all these things you can use scientific way. Artistic way, how can you guide the actors, lead the actors, train the actors? How can you tell the story, your art of storytelling, your craft of storytelling, your art of editing? Each and every moment you can show art.
So all these things. So art, science, and commerce and cinema gives you that opportunity in one profession. You can have science, art, commerce together. But as I said, job part, business part. Some people are driven by the job part, তাদের ক্রিয়েটিভ অ্যাসপেক্টসটা খুব ড্রিভেন থাকে, বেশিরভাগ ডিরেক্টররা অনেক সময় তারা খুব ক্রিয়েটিভলি এতটা অকুপাইড থাকে, বিজনেস মাইট বি ভেরি বোরিং ফর দেম। আবার কেউ দুটো দিকই দেখছে, বাট উইদাউট কম্প্রোমাইজিং অন দ্য স্টোরি টেলিং পার্ট। এবার কি হচ্ছে, যখন আমি আমার ডেভেলপমেন্ট আছে, ফিন্যান্সিং আছে, মার্কেটিং আছে, মার্চেন্ডাইজিং আছে, নাও কেউ কেউ আবার বিজনেস পার্টও দেখছে, জব পার্টটাও দেখছে। যখন বিজনেস পার্টটা খুব বেশি দেখা হয় ইন আ মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সেক্টর, স্পেশালি স্টোরি টেলিংয়ে, তখন কি হচ্ছে, ইউ ওয়ন্ট স্টে ফর লং টার্ম। বিকজ আমার ভ্যালু অ্যাড যদি বলি, একটা ব্র্যান্ডের একটা লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি থাকবে, ভ্যালু থাকবে, সেটা থাকে না। বিজনেস দারুণ হচ্ছে, আমি প্রত্যেক জায়গায় মার্কেট শেয়ার করছি, টার্গেট সেগমেন্ট, ডিফারেন্ট টার্গেট সেগমেন্ট কভার করছি, মার্চেন্ডাইজিং দিয়ে আমার একটা বড় রেভিনিউ স্ট্রিম আসছে, সব করছি। স্টোরি আর ক্যারেক্টারের মধ্যে যদি সেই ডেপথ বা স্ট্রেংথ না থাকে, তাহলে ইট উইল ফল অ্যাপার্ট। বেশিরভাগই, বিশেষ করে যদি আমি ডিজনি অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল দিই, ক্যারেক্টার্স, ডিজনি প্রিন্সেসেস, সেটার মধ্যে যদি কোনো সোল বা লাভ না থাকে, দেন ইউ ওয়ন্ট রিমেম্বার দোজ ডিজনি প্রিন্সেসেস ফর আ লং টাইম। দোজ স্টোরিজ, বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট, আলাদিন, লিটল মারমেড, অ্যান্ড ডিফারেন্ট স্টোরিজ, অ্যানিমেশন আমি যদি বলি, তো পিক্সারের যেমন ছিল, ডিজনির একটা ফ্লেভার ছিল, পরে তারা মার্জ হলো, কেন মার্জ হলো, এখন তারা কিভাবে করেছে মার্জের পর, এগুলো আমাদের জানাটা খুব দরকার। ব্র্যান্ড এসেন্স, what where we had discussed. So YCA তে we have discussed in detail. এখানে আমি স্টোরি টেলিং এর সাথে মিলিয়ে একটু হিন্ট দিলাম। At night I will do an elaborate session or I will upload a video যেখানে আমি একটু holistically বলবো। But the closer you get to the humanity part, যতটা আমরা হিউম্যানিটির কাছে যাই, the closer you get to humanity, what you do is the more you understand it, your characters, your plot, your conflicts, you understand it more. তাহলে কি হচ্ছে, the greater the story becomes, the greater the characters become, the greater the profit and revenue becomes. Profit or revenue or both they become, because you are cutting the cost also. When you are doing a resource allocation, you are cutting down cost. Maybe you are choosing an actor which is cutting down cost, but that can be driven by something else, because maybe that actor or that stardom is carrying with a lot of baggage with it. You don't want that. You need to focus on the character. It is cutting the cost as well as it is serving the story. So your process and your product, it is serving the story, because ultimately you have to serve the story. Then it's business, but you have to serve the story. You have to serve the characters, right? So holistically, this is more about it. Phase 1 এর conclusion যদি আমি বলি, and I will do one session in elaborate যেখানে আমি ডিটেইলে বলবো। Thank you. We will do some sessions like this for sure.